Tanzania imetajwa kuwa moja ya nchi za Afrika iliyojizatiti katika kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya na pia kutoa tiba kwa watu walioathiriwa na dawa hizo. Kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa ya dawa za kulevya, dunia ilikuwa ikipoteza watu zaidi ya 100,000 kila mwaka kwa matumizi yaliyopitiliza dawa za kulevya, yani overdrug. Lakini kwa takwimu za mwaka 2024, vifo vimepungua kwa 12%. Hayo yameelezwa na naibu katibu msaidizi mipango na sera za ulimwengu Afrika Mashariki na Kati, ofisi ya kimataifa ya dawa za kulevya na masuala ya utekelezaji wa sheria Marekani, wakati wa jukwaa la nchi za Kiafrika la kupambana na kupunguza uhitaji wa dawa za kulevya linalofanyika jijini Arusha. And for the past few years, we were losing almost 110,000 citizens a year to drug overdoses, about 70% of those from synthetic drug use. This year, according to the U.S. Centers for Disease Control, we have made a breakthrough. According to those numbers, overall drug overdose deaths have gone down over 12%, which is very significant, frankly, very surprising. And synthetic opioid use has gone down equally as far. We have not yet determined all of the causes for that, but I am quite confident that the work that we have done with education, awareness building, provision of opioid antidotes, and outreach to communities played a huge role in this, because the awareness, people know now that they too can take action to save lives. So we're very pleased with this result, but we are not sitting on our laurels, because we know that this could change. And that is why we want to work together with you all. It is so easy to make the lethal doses of synthetic drugs. They are licit ingredients. Most of them are found on the streets. Some of the precursors are licit drugs. You don't need big fields. You don't need hothouses. You can smuggle lethal amounts in a backpack, in a tire, in a hose. The things that we have seen are incredible. The ways of moving these products is endless, and it's very easy to do. It's also very, very profitable. The cost of making these drugs is so low, this is not going to end anytime soon. And the worst thing about it is there is no one recipe for any of these drugs. You can change the chemical combination to give the same kind of high. And so while we are chasing after these different drugs, those who are making them are just altering them slightly to try to evade our detection. And so this is something that is not going to end. Whether it is amphetamines, methamphetamine, ketamine, tramadol, Captagon, fentanyl, nitazines, it's endless, and their evolution will continue. And so we will need to work together. According to the 2024 UN World Drug Report, the number of drug users globally has increased over 20% to 292 million people. And those are the ones who acknowledge that they are using drugs, so the number is probably higher. Unfortunately, the percentage of those who required assistance, who are suffering from substance use, who have access to treatment, is about 1 in 11 individuals. And the number for women is much lower. It's about 1 in 18. Access is an issue, but also stigma is a huge problem. Even getting people to come forward to accept treatment is a real issue, as has already been mentioned by Mrs. Angela Martin, and it's something that we all have to work together, and I know you are doing every day. So it is because of the fact that this is not just a country for one particular country, it's every country. Secretary of State Blinken launched the Global Coalition to Address Synthetic Drug Threats a year ago, July. And I'll be honest, initially we had a very difficult time getting countries to join us, because the feeling was, oh, here's the United States again with another war on drugs. They're just going to focus on seizures and law enforcement and jailing people. So it was very important for the Secretary to say, it's not working. We have been doing this for years, very focused on one side of the issue, which is still important.
but it has to be a balanced approach. And I can tell you, Mexico, China, and every other country, when we complain to them about the work they're doing that's leading to fentanyl in the US, they say, "You're the addicts, stop your drug problem." So it has to be a balanced approach, not just reducing the supply, but also reducing the demand. And once we were able to convince countries that we were sincere about this, we started with 80 countries and 12 different international organizations in July of last year. We now have 163 countries, 15 international organizations, and 1,700 experts that are working together to identify all of the challenges and the gaps, as well as the opportunities to combine our forces to try to stop these problems. And we were working in 3 different areas. It's reduction in manufacturing and trafficking of illicit drugs, detecting emerging drug threats, which is really future-oriented, and that's what we need the most of, information sharing, because what is being seen in one country could come to another country down the road. And thirdly, it's appropriate health responses, prevention, treatment, recovery, and also alternatives to incarceration, because throwing someone in jail is not going to stop them from using drugs or help their problem. So doing all of these things together, balancing both sides, we think is really critical. And I know that you all already know the importance of working on the health side. And so again, I'm very grateful for all of your support. So over the past year, we had 7 different sub-working groups in 2 different time zones, so 14 working groups meeting every month to talk about what were the challenges they were seeing, what are the opportunities, and during that time, we confirmed a number of things. One of them is that while we were focused only on fentanyl, and other countries may have been focused on one drug, one of the issues we're seeing is polydrug use. It's not just one, it's a number of them. And unless you have the forensic evidence to break down the cause of an overdose, you don't necessarily know what people are taking, which may also help you detect what is coming through. So that is really important. I think what we wanted to do now during the second year is to focus on what we do with all of this learning. What are the commitments that we can make? So this year, 2024, was a big year for the Global Coalition. In March, at the UN Commission for Narcotic Drugs, the US introduced a resolution on overdose prevention and treatment. And for the very first time, we were willing to use the term harm reduction, which was something that we had avoided using for years and had pushed against the UN from including it in any resolutions, because there is not one universal definition for harm reduction. So in some countries, that might mean allowing safe spaces for people to continue to use drugs. In other countries, like the US, it is much more limited, and that is awareness building, education, fentanyl test strip distribution, as well as Narcan, or opioid antidote distribution. So there's a range of things in between. What we wanted to do, though, was to get the idea out there that it is really important to save lives. Whether you agree that we should be doing all of these things and allowing people to continue to take the drugs, or you don't, but you're doing something, it's important to set that tone. And so now we have created a precedent that for future resolutions and agreements in multilateral organizations, this is a term that we can now use, however you define it, which is okay. Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, Umi Ndaliananga, amesema Tanzania imejizatiti zaidi kuzuia, lakini pia kutoa huduma za utengamao kwa waraibu wa dawa za kulevya. Lakini sisi kama Tanzania, nchi mwenyeji, waziri wetu wa afya Mheshimiwa Jenista Mhagama ndio mwenyekiti wa jukwaa hilo kwa upande wa Afrika. Kwa hiyo sisi tumepeleka meseji yetu na ujumbe wetu kwamba kazi nzuri imefanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Nimewaeleza kwamba Tanzania tumewekeza kwenye kinga, tumejenga vituo vya kutoa huduma kwa watu walioathirika na dawa za kulevya. Tuna multi clinic, mojawapo Kihonda Morogoro, tunayo Tanga, tunayo kwenye hospitali zetu za rufaa za kanda na wilaya, lakini tunaendelea bado kuhakikisha kwamba tunaongeza huduma hizi ili waraibu waweze kupata huduma za
utengamavu. Lakini nimewaeleza uhusiano mzuri ambao Mheshimiwa Rais Dr. Samia ameufanya na nchi zingine kikanda na kimataifa ambazo zimewavutia wadau mbalimbali kuja kuiunga mkono Tanzania, ikiwemo wadau kutoka serikali ya Marekani wakiwa na shirika lao hili mwavuli, ambao kwa kweli wameendelea kutunga mkono hasa kwenye maeneo ya mafunzo, kubadilishana uzoefu na wataalamu wetu, kuwapeleka nje, wao kuja hapa kufundisha madaktari na watu tofauti tofauti. Lakini nimewaeleza juhudi ambazo serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais imepiga hasa kwenye kudhibiti matumizi ya dawa za kulevya mitaani, lakini kuhakikisha kwamba wale ambao wanakamatwa na shughuli hizo za dawa za kulevya basi wanachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria. Lakini nimewaeleza kwamba Tanzania sisi tumefanikiwa kuanzisha kituo ambacho tunaita call center. Watanzania wanaweza kupiga simu, anaweza akatuma ujumbe, akaeleza pengine yeye ana uraibu wa dawa za kulevya, au pengine ana mgonjwa, au ameona mtu anashughulika na biashara. Wanatupatia taarifa hizo, alafu sisi kupitia mamlaka ya dawa za kulevya tunazifanyia kazi, basi tunapata namna ya kuchukua hatua kwenye eneo hili. Lakini sisi kama Tanzania kwenye mkutano huu tumepongezwa kwa juhudi ambazo sisi tumechukua kama serikali, jambo ambalo limenipa mimi faraja kwa upande wa serikali kwamba wameona hatua ambazo sisi tunachukua hasa kwenye udhibiti wa matumizi ya dawa za kulevya na program mbalimbali ambazo tumeanzisha kwenda maeneo yote. Kwa hiyo kubwa ambalo tunaweza kuziambia nchi za Afrika ni kwamba tuendelee kuunganisha nguvu, kwa sababu swala la dawa za kulevya sio la mtu mmoja. Tunatakiwa tuunganishe nguvu za pamoja ili kulimaliza jambo hili. Nao baadhi ya washiriki wa jukwaa hilo akiwemo mshili mkuu kutoka kabila la Wameru Wilson Mbise amesema serikali inapaswa kushirikiana na jamii ili kutokomeza biashara ya dawa za kulevya. Mimi kama kiongozi wa jamii ya Wameru, mimi nilikuwa ninaomba ushirikiano wa jamii ya Wameru na serikali ili tuwe na uwezo ile wa kupambana na haya madawa, kwa sababu haya madawa yanajificha sana. Kwa hiyo unatakiwa tufanye mpango ule wa kushirikisha vijana wanaoishi mitaani, sababu bila kushirikisha wale vijana wanaoishi mitaani haya madawa tuwezi tukayamaliza. I would like to extend warm greetings from the African Union Youth Forum on Drug Use Prevention to everyone. In addressing the drug problems we face, the role young people can play is not only a demand but of tremendous importance if we hope to achieve sustainable and healthy communities. Owing to the African Youth Declaration last year in Lusaka, it is imperative to recognize the unique perspectives, energy and potential that the younger generation brings to the table. The exchange of ideas and by experience integrating the wisdom of experience with the fresh perspectives will facilitate a holistic approach in addressing the problem of substance use and related mental health disorders. Jukwaa hilo la kimataifa ambalo wenyeji wake ni mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya Tanzania BCEA limekutanisha wataalamu kutoka sekta ya afya, mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja na wawakilishi kutoka shirika la Marekani la kupambana na dawa za kulevya na usafirishaji haramu wa binadamu.